Of the groom, Mr. and Mrs. Benny Pongas Inagandal. The next in line we have Zalika Asim and Noradin Salik. Doon pa na ito sa siya. Kaya kami mo yung pictorial. The next in line we have Zalika Asim and Noradin Salik. Yes, the next in line we have Israel Asim and Liza Kalipapa. The Mr. and Mrs. Asim family. Ilay no paman kanyaba sa mga surdo at mama. Ang kanatlo sa Kalipapa dato biyang maging danaw del sor. Okay, the next in line we have Noraisa Asim, the sister of the groom sa Abu Saudi Arabia. The next in line we have Normina Asim, the sister of the groom. Yes, the next in line we have Morsad Asim. The next in line we have Morsad Asim. Ayan. Ano po na tawag? The next in line, the last but not the least, we have Alimuddin Asim. Kakaroon, hindi kakabitawag ito sa ka. Para pa man lumagaan. The next in line, we have the brother of the groom, Alimuddin Asim. Wait lang po kagrupo. Okay, yung sa bright side, mag-ready na kayo dyan. Alam kong bonggang-bongga yung mga outfit nyo dyan. Alright! Before I forget, the parents of groom, we have Burito A. Asim and Tampay Poma Asim, the mother and the father.
ladies and gentlemen. Dito naman po tayo sa bright side. We have Marjana Lasam Bayan, the daughter of Mr. Ahmad Talampit Bayan and Mrs. Geria Muhammad Lasam. Siguro parents ito. Requesting Raiva Silungan. Requesting. Wait lang po ha. Uy. Dakan o bagawak ka. Eno'y ka maginturats yan. Doon. Lahat mo na po ano isulat yung kasama katawagan ko sa akin. Dito ka barangay. Okay, ready. Niya ako niya. Ampun ka mo best friend. Mana nalugad di besi ko? Okay, meron pa palang groom side tayo, photographer. We have Andara Asim, the sister. Andera Asim, rather. The next in line we have Andera Asim, the sister of the groom. And together with her husband. Kagawad pero makaubos. The next in line we have Alonto Asim. The next in line we have Alonto Asim. The next in line we have Tanex Asim. Mr. Tanex Asim. Shout out. Shout out sa pawakal. Hoy, dakan mo patagad, panglabakan mo kamantak rin kayo sa tayo pag-intoras. Yes. Okay, the next in line we have Taya Sandigo Asim, the wife of late Mentao Asim. Madam Taya Sandigo Asim, the wife of late Mentao Asim. Alright, siguro last na yan. Alhamdulillah, no? Mamaya mag-prepare lang po si Mama Elisa Bayan, LPP Maed, the teacher of Kalipapa Primary, Kalipapa Preschool sa kinder sa Kalipapa.
Mag-prepare ka lang po ma'am ng inspirational message or message of support.